his colleague. Будет очень интересная тема. The next topic we're going to discuss is also very interesting. Мы будем продолжать двигаться вместе с моим напарником. Так здорово. We'll keep on moving together with my buddies. Great having Vladimir Mayakovsky as a buddy. Do you have any comments? Vladimir, I like it very much. I'd like to jump into my car and write about Moscow. Как-то не в рифму вы. Oh, Ну да how ладно. about the rhyme? Вдохновляет Владимира Маяковского. Надо принять во внимание, что он Okay, Vladimir is inspired, but we should forget that все еще it's only the second day that he's been in his new Сейчас мы поговорим о том, body, virtual body. как угнать The next topic личность. is Мы пообщаемся if a scooter Баяндин, can steal your identity. информация. And I'm going to invite here Yegor Bayatin, the co-founder of Tip Sharing. Hi, Yegor. Друзья, кто пользуется ВУШ? Friend, who of you uses Rouge? Слушайте, Всем добрый день. Cool. на мой взгляд, вы, конечно, Good day. совершили революцию за такой In my opinion, you produced a revolution. не только в Over a short period of time. всех, кто в этих городах живет, вряд ли You won not only the market of numerous cities, but also ВУШ, ну и the hearts есть кто-то, кто не... of those young guys Так что, ну, от меня лично это who are большое... now in love with Rouge. I'd like to say thank you very much to you and respect. Давайте сначала поговорим, в чем заключается First, причина вот этой популярности. let's discuss why your service is so popular. По одной причины, I don't think it's just one reason. определенных вещей. Первая из этих It's a вещей, number of factors. города увеличиваются. And the first factor И, ну, с моей точки is that, зрения, самокат, isn't that the cities are growing, последние мили, то есть где-то and before она была the advent открыта. Ну, то есть можно of the scooters, пройти это расстояние, можно на this личном самокате, либо question of last mile or 7 miles не всегда удобно, потому что это нужно носить. was addressed by covering this distance Как on foot. позволило закрыть вот And the advent of scooters это одна из причин. Вторая, helped us to cover this last mile. потому что если The second reason, the second factor, is technology. лет назад аккумулятор Some 10 to 15 years ago, batteries were not электроника была большая и так далее. Сейчас же this powerful and ничего вроде this reliable. он может проехать Today, до 40 километров. a simple scooter can easily cover up to 40 kilometers. Это тоже крайне важно. It can get access to the internet, transfer data is also important. Один Meanwhile, cities continue to grow. из сценариев это когда And one of the popular scenarios появляются в спальные районы. is people reaching their homes Долго идти. in remote districts Наверное, вот это основные причины, from почему это metro stations популярным и зашло. by riding scooters. Probably these are the reasons. И Could you say a few words about железки. И софт. Вот откуда железки, откуда вот этот софт? Что вы делаете здесь, в России? and the software? Ну, What do you do in Russia? мы используем в большинстве Currently, модели самоката от in most cases, китайской. we use scooters from Ninebot, a Chinese company. Это рама, это электродвигатель, аккумулятор It includes the frame, вот, the engine, the battery, управлению самокатом. Но при этом мы and the electronic controls. мы IoT-модуль будем делать However, we decided that разработали. we should do the Мы его сами board and software ourselves. софт, ну, то есть прошивку. We developed this module and we write software for it. Для управления всеми нашими We also на текущем developed a platform to manage all our scooters. города. Currently, our fleet exceeds 1,300 scooters in 50 cities, and all the information Что позволяет from these scooters comes to this platform, самокатами. То есть мы знаем, which allows managing those devices. какой нужен. We can see that some of them are running out of battery, Штука вообще.
Some of them need to be moved. Вот какую Do you mean that those scooters are smart devices? If so, what kind of data do they collect информацию? about the user, about their trips, about the city? Почти что ничего не знает. Normally, the scooter knows nothing or almost nothing about the user. What do you mean by almost nothing? I'll get back to it. The scooter is equipped with a lot of sensors, GNSS модуль, including это и передает в платформу. a GPSS module, Кроме этого, понятно, что он знает other devices. All this telemetry is collected пространстве, то есть and transferred to the platform. удары и так далее. Data on speed, on bumps. Well, И что-то мне в этом самокате не нравится. I'm riding and I don't like something about my scooter, and I drop it with an effort. Я с ним It hits the ground. Да, все Do you mean that the device will know about it and complain on me by reporting this information to the platform? то Yes, you are right. платформа тоже об этом If знает, the scooter is on the ground едет и его и or вот. it was vandalized, the platform will know about it, and maintenance guys will come to service the device. Last year, we developed and began testing То есть an algorithm to identify мы можем определять вес пользователя. Так, а two passenger rights. Today, we can read the weight или of the один passenger. серьезный мужчина такой с животиком. How can you distinguish between two slim students Проблема, тут мы различить не можем. and one Точно можем различить, big man? что когда он This is a problem. We can tell it, 70 килограмм. but we can see if the rider Количество ног нет, он Нет, нет. weighs 40 kilos or 60 or 100, Но у нас but you can't датчиков нету. tell the number of Мы не можем feet. померить No, именно no, вес, of course not. вот как он есть. И для того, чтобы We can only weigh. сейчас используем информацию от гироскопа, And for this, спидометра, we use data coming from the accelerometer, the engine control module. Well, it's quite a piece of software которая с определенной вероятностью which helps us to build a model Вот, кстати, to predict the weight of riders. вообще безопасно ездить вдвоем. Они не Getting back to it. ездят, я видел. Наверняка How есть, safe is it где-нибудь riding северные together? ездят. Вот Two people or three people? это крайне Probably there are places where 7 people can ride together. циклисты это знают. It's not safe at all. Седок, который And ездит, bikers не умеет ездить know на about it. пассажир They know well that if your passenger с самокатом на самом деле то же самое. can behave properly, doesn't know how to behave, the probability that you fall down is higher. Соответственно, увеличивается инерция и так далее. Moreover, if the weight Возможно, increases, the inertia grows. как происшествия, There may be связанные с тем, что человек Other bad factors contributing to поэтому accidents. не рекомендую, ну и тем более это запрещено. Your passengers' foot can slip хакер. to Допустим, я еду. kick the gas pedal. Известны случаи, Can a hacker break взламывались a scooter? автомобили. Прям во время. We know about Впервые автомобиль был взломан, мне кажется, году аж в 2015 или 2016. cars being broken by hackers. Его остановить. First reports on this came in 2016, 2017. Can a scooter be cracked, its software, to make the device turn Времени и сил. in the wrong place? The answer is probably yes. But the big question mark is how much time and money it will take. Все лучшие практики мировые. We try to rely Электроники самокатов. in all the best practices that exist in the world Что за as applied to both hardware and software. случаев, что Throughout the 4 years of us doing business, нелегитимный доступ к управлению самокатом. we have not experienced Тестировали. any unauthorized example. Do you give your scooters to hackers for testing? Ну, вот пока We haven't done it yet. We've been considering it, but we haven't announced it yet. Let's do it. We can do it for you. Да, хорошо. Why not? Недавно была серия случаев, когда Some time ago, размещали a фальшивые few cases were reported там, где написано of самокат. fraudsters placing Насколько fake QR codes on scooters. и что вы с этим делаете?
Was it a big problem for Whoosh, for a company? История получила такую Well, I was really surprised when I first СМИ heard about this problem. несколько преувеличили, ну, потому что I think that all those media на каких-то стенах это... exaggerated the problem. Да, Of course, I had seen fake QR codes placed полей сказали, by fraudsters on building walls. ввели на непонятно. After some time, my guys reported having seen the same on our scooters. What can I say about that? Предыдущий выступающий рассказывал про One of the speakers before me то есть это mentioned базовая цифровая гигиена. some security rules. Сканировать все QR-коды, которые вы видите. I tell you the same. И We should care about our cyber hygiene. нашим We shouldn't scan плохого all the QR codes that we see. пользователям. I don't think that anything bad will happen to the users of our scooters В этих случаях who opted for scanning those QR codes. то есть In fact, the number of those stickers is not huge. Есть ли какие-то It's measured in dozens, not hundreds. на которые вы равняетесь Are there countries or companies кикшеринга, куда вы считаете уж должен? you're looking at as great examples я боюсь показаться to follow their example? профессионале, I don't want to look immodest. компания это When we were beginning, американская. there were two US companies Притом Bird, по-моему, на тот момент Two giants, уже практически Bird единорогом. and another company. By that time, Bird Но когда мы запустили, was already kind of unicorn. больше информации о тех компаниях, When we were launching, что с точки we already had information about those companies and their experience, зрения and we could see that in terms of technology and processes, we were better заряжали их because those other guys, they wouldn't do servicing on their own. Да, да. Он же They used to outsource all the В repairs. тот момент там была консюмерская версия самоката, она весила меньше, но тем не менее ты Well, мог зарегистрироваться. В the consumer version of the scooter, it wasn't as heavy as you're saying. с улицы зарядить его дома и утром выставить. Вот. You could Негативно сказывается. take a scooter, И take it home, в текущий момент, по крайней мере, charge the battery, and start using it in the morning. вот But those things, they would юнит affect our economics. Today we know that our unit economy хорошая ебеда. is one of the best in the world. У того же Bird Our EBITDA is great так радужно. Но, кстати, ВУШ же публичная компания, вы не так давно... compared to our competition. Ребят, ВУШ. I know that you went IPO some time ago and you're a public company now. Вы очень... Are there investors here? Whew. Спасибо. Ну, что если As I can see, your position at the stock exchange is great. Thank you. результат соответствующий. If the basics Руку, ты доволен? are implemented properly, it means that everything is okay. There are investors here. Пожалел. Well, В целом была какая-то просадка в самом начале. do you regret that you invested in this company? No, I don't think so. Вот наверняка у вас есть какая-то стратегия развития компании, будущее, For sure, you have your company development strategy for the future. индустрию, но будучи сейчас Where do you want to be крупным таким. in the future? Being Что вы хотите, чтобы Russia's biggest player on this market, how do you want to see this industry in Russia? Of course, we keep on developing Технологии, так и с точки in terms of both technology если говорить and business processes. Speaking about the future, во-первых, то есть кикшеринг это транспорт, да, то есть, first of all, kick sharing is about public transportation. скажем так, рекреационных поездок, то есть там Of course, there are recreational rides, именно там entertainment, 85% but in most cases, 85% our people use our products мы на самом деле for не transportation purposes. зацикливаемся только на самокатах. Мы We don't confine ourselves to the scooters only. проблему вот этой последней мили. We are studying what other means of transportation Небольшой can help solve the problem of the last mile. мы собрали Last year, we launched another project. связь по We collected some feedback, обновленной and this year we launched a new version, сейчас в updated version of our bicycles. школе вождения нашей. This project was launched
used in St. Petersburg and Moscow. удобный для эксплуатации в городе, At the driving school, you can see samples of our bicycles. чем на самокате. Вот. Well, and those bikes, they can be used for longer rides than our scooters. А, We are examining other opportunities и новые появляются. in the transportation sector, trying to understand what new means of transport are coming to the market. Будете ли And вы запускать if we find something for ourselves, why not? борды или что-то такое более экзотичное? Are you considering skateboards and other Ну, exotic тут means of transport? сошлюсь на то, что первое, я говорю про популярность. Как только технологии позволят удобно идти As soon просто, потому что тут же as что the technology becomes user-friendly, обалденный вид транспорта. Но why don't we start using it? научиться. Это время съедает. But there will means of transport that may require some time to learn how to use them. Я с утра шел здесь в парку Горького и видел мужчину Well, в возрасте, я не знаю, On my way here in the morning, едет на I полном saw колесе без a всякой guy скорости километров 40. about 55 Вперед, он of вот так вот age там лежит. Я думаю, боже, что ты riding с собой делаешь-то? his monorail Ну, да, вот at a pretty high speed. простоту. То есть с этой точки зрения самокат. Yes, Вот, и если this brings us to the topic of simplicity. которые будут появляться, тут From this perspective, свой, the scooter is more user-friendly. ну, эти, It requires less skills. просто воспользоваться. То есть не нужно долгое обучение. Скажи, You don't require велосипеды, которые надо long-term крутить. Я вот когда training. увидел, Why did you opt for правда, они очень bicycles? красиво выглядят. А Well, когда узнал, что when I надо saw еще your bike for the first time, как-то I thought, Ну, what a cool thing. ты не пробовал. But it requires pedaling. Oh, well, based on what you are saying, you have never ever tried it. Не как обычный велосипед. You are wrong. И едешь, Our bikes занимаешься. are not like Достаточно комфортно. regular bikes that require И он хорошо. a lot of effort. Выбрали мы, потому что если... Our bicycles are easy to use. Соответственно, если это мопед, это... Oh, well, И все эти... why did we choose this one? пакет. If we get rid По типу транспорта. of those pedals, У вас вот it becomes ограничений для развития типов a транспорта. kind of motorcycle which requires licensing and so forth. Now I understand. Вы сталкиваетесь. Но Do you see a lot of legislative constraints? был принят закон, и I самокаты don't think so. стали... This March, Появились в правом поле как a law was passed средства. for scooters, Если мы говорим and today they силы, are которые не требуются. considered as individual mobility means. Вес, по-моему, до... The new law provides for some speed limits, И, наверное, все. weight, Последний and вопрос, that's it. Егор. Вот ты, My last question to you. которую знают все и которая You выглядит так, work модная, молодежная, at a company that is well known, and that's position офисер. is company for young people. Твоя работа Your заключается. position is that of Chief Information Officer. Друзья, знакомые или люди... What's your position about? What do you do at work? И этого When my friends ask me, what do you do? I usually say, I'm an IT guy, and usually it's enough. Это все, что касается технологий в компании. In plain terms, I'm responsible for everything that relates to technology. Разрабатываем We have прошивку для... a hardware development team Отдельный отдел, конечно, с софтверной разработкой, where they develop firmware. тестирование We also have и так далее. a software development team Внутренние where we develop our backend, процессы, которые complete our tests. были эффективными. We also have a team working on our internal processes. Информационная безопасность. And my favorite topic is information security, of course. Thank you very much, Igor. It's good to Самокаты, новая, свежая, see, to understand that a young industry это тоже such as безопасность. scooters is also about IT and cybersecurity. It means that everything around us Есть вероятность, is going может ей воспользоваться. Так вот, to digit. ты и пользовался благами цивилизации, еще и был при этом спокойный. И Well, which translates into the fact that today спасибо большое. we can use most advanced devices feeling safe in terms of cybersecurity.